Now, let us see question number 12. In this question, it is asked, several electric bulbs are connected in parallel to a power supply of 220 volt. Potential difference there is 220 volt. And যিবিলাক বাল্ব তোমাৰ কানেক্ট কৰিছে তাৰ পাৱাৰ অফ দ্য বাল্ব দিয়া আছে, that is your 10 watt each. That means power of each bulb is your 10 watt. And it is asked that if maximum current supply is 5 ampere, আমি maximum current কিমান পাব খুজিছো, সার্কিটত এন্টায়ার সার্কিটত কৈছে 5 ampere, then how many such bulbs we have to connect in parallel? মই কোৱেশ্যনটো আকৌ ৰিপিট কৰি দিছো। 220 ভোল্ট ইলেক্ট্ৰিচিটি সাপ্লাই আছে, আমাৰ 5 ওয়াটৰ বাল্ব কিমানটা আছে নাজানো, আৰু কিমানটা 5 ওয়াটৰ বাল্ব আমি প্যাৰালেল কানেক্ট কৰিলে কারেন্ট ম্যাক্সিমাম 5 এম্পিয়াৰ ফ্লো হ'ব। তো এটা বাল্বৰ মাজেদি নহয়, কিমানটা মানে সার্কিটত কানেক্ট কৰিলে গোটেই সার্কিটত যেটো কারেন্ট ফ্লো হ'ব সেই কারেন্টৰ কথা কৈছে 5 এম্পিয়াৰ। তো আমি ওহমছ ল মতে কি জানো, V equals to IR, or you can say I equals to directly V by R. এইটো ফর্মুলা I equals to V by R. তো ইয়াতে কি লাগিব, এইটো ফর্মুলা ইউজ হ'ব। তো কারেন্টটো আমাৰ টোটাল কারেন্ট দিয়াই আছে 5 এম্পিয়াৰ, আৰু এই যেটো ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব, this resistance must be the equivalent resistance of all the bulbs. এতিয়া চাবা যে let the number of bulbs be n. How many bulbs we don't know. Let us assume that there are n number of bulbs. But before that, let us calculate the individual resistance of each bulb. It is individual resistance of each bulb. মানে প্রত্যেকটো বাল্ব মানে এটা রেজিস্টর, তাতে যদি ফিলামেন্ট থাকে এইটো হৈছে রেজিস্টর। তো সেই ফিলামেন্ট বিলাকৰ রেজিস্ট্যান্স কিমান সেইটো ওলোৱাৰ কাৰণে তোমাৰ ৰেটিং অফ দা বাল্ব দিয়া থাকে। তো ইয়াতে চোৱা সেই বাল্ব বিলাক কিমান ভোল্টত কাম কৰে, 220 ভোল্টত, পাৱাৰ দিয়া আছে কিমান 10। তো therefore individual resistance এইটো ওলাই দিব পাৰা, individual resistance of each bulb. What formula to be used? That is your V square by P. So let us denote it by R dash. So R dash is a 42 bulb, or you can say eta bulb resistance. So R dash is equals to V square by P, and V is your 220, so 220 into 220 divided by power কিমান আছে 10 this. And if you simplify this, R dash equals to 20 into 20, so that is your 484. Where is your answer? 4840 ohm. Now the question deduces, or এতিয়া কোৱেশ্চনটো তোমালোকে বেলেগকে ভাবিব পাৰা যে আমাৰ ৰেজিস্ট্যান্স আছে 4840 ওম। প্রত্যেকটো বাল্বৰ ৰেজিস্ট্যান্স 4840 ওম। তো ইমান ৰেজিস্ট্যান্সৰ কিমানটা বাল্ব আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব so that current maximum 5 ampere flow. তো আমি assume কৰি লৈছো let n number of bulbs to be connected in parallel. এতিয়া ইয়াতে এটা বস্তু চাইলো আছে R R R R, 3 resistors, each of resistance R. Then if they are connected in parallel, therefore total resistance directly you can say R equivalent equals to individual resistance by number of resistor, that is your 4. তুমি main formula দি যদি ওলোৱা একেই কথা 1 by R plus 1 by R plus চাৰিবাৰ লিখিবা তো plus 1 by R, তো কি আহিব ডিনোমিনেটৰ R উপৰত 4 আহিব। তো 1 by R equivalent equals to 4 by R, তো R equivalent কি আহিব R by 4। তো এইটো আমি জেনাৰেলাইজ কৰি দিলে ফৰ্মুলা এটা পাবা যে there are n number of resistors,
each of resistance say R, or you can say each of resistance are R. Then R equivalent will be what? If they are connected in parallel. Jodi kita parallel of connect kora R equivalent ki hobo? Simple individual resistance divided by number of resistor. So etu use korbo pare. Etia let us come to the main problem. So ami n ta bulbs ase boli koi dilu. Rating of the bulb dia ase 220, power dia ase 10. So ইয়াৰ পৰা তোমালোকে individual resistance পাই গলা প্ৰত্যেকটো বাল্বৰ এতিয়া R equivalent of all the n resistors of all the n bulbs. So etu kiman hobo tomar? That will be individual resistance R divided R dash divided by number of bulbs or resistors n equal to R dash to paise 4840 divided by n. So jitu entire circuit ase n ta bulbs or tate tomar total resistance or net resistance will be 4840 by n. Now you can use the Ohm's law. Again for the entire circuit we are talking about V equals to I R equivalent. This will give you V2 is given 220, I given 5 ampere, and R equivalent you have calculated 4840 divided by n. Now it will simplify kori dile n or value tomaloke pai jabo. So just simplification part is lift cancel out hoy jabo, cancel out hoy n or value 110 ahibo saba. To moi kori disu baru yate. Now 0 cancel, do one thing, n equal to 5 into 484 divided by 22. Let us take it this side. So what I have done, n in this side and 22 in this side. So 21 and it is 22 times. So therefore n is equal to 5 into 22, that is 110. So answer is your 110. 110 bulbs to be connected in parallel in the circuit where electricity supply 220 volt, then you will get maximum of current 5 ampere. Now let us take the next question, number 13. Okay, next question number 13. Education of Q. In this question it is asked a hot plate of electric oven has two resistances. আমি যে ইস্ত্রি করো আয়রন বিলাক এগুলো অ্যাকচুয়ালি কি থাকে, তোমার রেজিস্টার থাকে, কারেন্ট ফ্লো হতে বাধা পায়, যার কারণে একটু হিট হয়। তো ইলেকট্রিক ওভেনও সেইটো প্রিন্সিপলের উপর কাম করে, মানে রেজিস্টার থাকে। তো তাতে দুটা রেজিস্টার আছে, এটা হচ্ছে এ, আনাদার ইজ ইয়োর বি। And plus point is that you can use separately also. Say some switch is given, now only current will flow through resistor A, এটা কম হিট হবো, আর তোমার ধৰা দুটা ইউজ কৰিব লাগে, তো তেতিয়া তুমি দুটা ইউজ কৰিব পাৰা। তো এতিয়া কথা হৈছে সেই ৰেজিষ্টৰ দুটা যদি সেপাৰেটলি ৱৰ্ক কৰা হয় তেতিয়াহ'লে টোটেল কাৰেণ্ট কিমান ফ্লো হ'ব। নেক্সট সুধিছে যদি সেই ৰেজিষ্টৰ দুটা সিৰিজ কানেকশ্যন কৰি দিয়া হয়, দেন কাৰেণ্ট ফ্লো থ্ৰু দ্য সাৰ্কিট উই কেন সে টোটেল কাৰেণ্ট, আৰু তোমাৰ যদি প্যাৰালেল কানেকশ্যন কৰা। তো সিম্পল প্ৰব্লেম, এট ফাৰ্ষ্ট কি কৰা, resistance is given 24 ohm each. It is connected to a electricity supply of 220 volt. Now first case, when used separately, যেতিয়া separately use কৰিবা তেতিয়া কারেন্ট কি হ'ব, ডাইরেক্টলি কারেন্ট I equals to potential by resistance V by R। তো আমি যদি প্লেট এ এর কথা ভাবো, V by কি হ'ব, R A, resistance of the plate A। যেহেতু দুটা রেজিস্ট্যান্স সেম, গতিকে V by R B। এতিয়া তুমি ইয়াতে ভ্যালু বহাই দিয়া, তো V কিমান আছে 220 divided by resistance 24, and if you simplify this, and then your answer will come as 9.16। তো
তো নিজে কৰি চাব, ডিভাইড কৰি দিলে 9.16 এম্পিয়াৰ। So 9.16 ampere current will flow when you use the plate separately or resistor separately. Second question কি সুধিছে, যেতিয়া সিরিজত কানেক্ট কৰি দিয়া হ'ব, when AB, these resistors are in series, then what's the current flows? So same formula, potential by total resistance. So in this case, total resistance or R equivalent is your simply sum of the resistances, 24 plus 24, that is nothing but 48 ohm. So therefore, current in this case, potential 220 divided by R equivalent 48 is equal to, rest of the part is just your calculation, or way to cancel this, simplify kore dile tumi answer pai jabo 4.58 ampere. That means when they are connected in series, then 4.58 ampere of current flows. Next, here is one. See, when A comma B are in parallel, যেতিয়া তুমি A আৰু B parallel connectionত ৰাখিবা, তেতিয়া current কিমান flow হ'ব? Same formula, that is your current I equals to V by R, but this time your total resistance R will be different. That's why 1 by, directly let us do, that will be total resistance R equivalent. That will be product of resistances. We direct go ahead. Product of resistances কিমান আছিলে? আমাৰ 24 আছিল। So 24 into 24 divided by 24 plus 24, that is nothing but 48. আৰু এটা simplify কৰিলে 12 ohm আহে সব। তাৰ equivalent এবাৰ কিমান হ'ব? 12 ohm. তো কারেন্ট ওলাই দিয়া। Therefore, current is equals to potential to 220 আছে। আর এবার R equivalent কিমান আছে? কিমান বহাই দিয়া 12 is equal to, আৰু এইটো simplify কৰি দিয়া, তোমাৰ আনসার পাই যাবা 18.32 ampere. So these are the currents in all the three cases. তিনটা কেস কৈছিলে, তিনটা কেছত কিমান কিমান কারেন্ট ফ্লো হ'ব আমি ইয়াতে উলাই দিলো। Now let us take the next question.